তো আজকের মতো আবার আমরা প্র্যাকটিসগুলো শুরু করব। আশা করি তোমরা সকলেই ভালো আছো, তাই না? আচ্ছা, সকলেই SMS পেয়েছো এবং এর মাঝখানে বেশ কয়েকজনের অলরেডি ডেট চলে আসছে। তাই আমরা পার্ট বাই পার্ট করে তোমাদেরকে প্র্যাকটিসগুলো এখন করাতে থাকবো, যারা অলরেডি SMS পেয়েছো এবং যাদের ডেট আসছে। তারই ধারাবাহিকতায় আমরা রিসেন্ট যে টপিকসগুলো আছে সেই টপিকসগুলোর মাঝখানে আজকে আমাদের গ্রুপ ডিসকাশন প্র্যাকটিস, রিসেন্ট যে গ্রুপ ডিসকাশন প্র্যাকটিসগুলো অর্থাৎ যেগুলো ISSB বোর্ডে এখন আসছে সেগুলো তোমরা জানো যে রিসেন্ট আমরা অলরেডি বেশ কয়েকটা এরকমভাবে করেছি এবং করতে থাকবো। আজকে করব 2273 নাম্বার বোর্ডে যে টপিকসগুলো ছিল অর্থাৎ 15 থেকে 18 সেপ্টেম্বর 2021, এর মাঝখানে বাংলা যেটি ছিল সেই টপিকসটা শুধুমাত্র সুস্থ বিনোদন ক্ষেত্র তৈরির মাধ্যমেই দেশীয় সংস্কৃতির বিকাশ সম্ভব। শুধুমাত্র সুস্থ বিনোদন ক্ষেত্র তৈরির মাধ্যমেই দেশীয় সংস্কৃতির বিকাশ সম্ভব, এটি নিয়ে আমরা আজকে গ্রুপ ডিসকাশনে কথা বলবো। তারপরে আমরা সামগ্রিক আলোচনায় যাব। যে কেউ একজন শুরু করতে পারি। আসসালামু আলাইকুম, ধন্যবাদ উপস্থিত সবাইকে আমাকে সুযোগ প্রদান করার জন্য। আমাদের আজকের গ্রুপ ডিসকাশনের বিষয় হচ্ছে সুস্থ বিনোদন ক্ষেত্র তৈরির মাধ্যমেই দেশীয় সংস্কৃতির বিকাশ সম্ভব। সুস্থ বিনোদন বলতে কি বোঝায়? সুস্থ বিনোদন বলতে বোঝায় সেই বিনোদনকে যা আমাদের মানসিক স্বাস্থ্যের জন্য ইতিবাচক, যেমন শিক্ষামূলক এবং গঠনমূলক সিনেমা, নাটক, নাচ, গান, আবৃত্তি, অভিনয় ইত্যাদি। আর সংস্কৃতি বলতে বোঝায় একটি দেশে প্রচলিত হাজারো বছরের রীতিনীতি, আইন কানুন, নিয়ম, সামাজিক মূল্যবোধ ইত্যাদিকে। সংস্কৃতির সাথে গভীরভাবে বা ওতপ্রোতভাবে জড়িত হচ্ছে বিনোদন। আমরা যদি পাশ্চাত্য দেশের বিনোদনের দিকে দেখি তাহলে তাদের মধ্যে যেগুলো আমাদের উপর প্রভাব বিস্তার করছে তা হচ্ছে বেপরোয়া জীবনযাপন, কোমল পানীয় সেবন এবং বিভিন্ন মেটাল গান আর আরও কিছু যা আমাদের জন্য নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। তাই আমাদের উচিত সেগুলো থেকে দূরে থাকা। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে আজ আমরা এতটাই ব্যস্ত যে আমরা আমাদের পরিবার পরিজনকে যথেষ্ট সময় দিতে পারছি না। আমাদের এমন অনেক সংস্কৃতি রয়েছে যা আমাদের থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। বর্তমান বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে আমরা আমাদের নিজস্ব সংস্কৃতিকে ভুলে যাচ্ছি। আমাদের পহেলা বৈশাখ, হালখাতা, নবান্ন উৎসব ইত্যাদি আমাদের থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। আমরা কখনো আমাদের রবি ঠাকুরের গানকে ভুলে যেতে চাই না। তাই আমি মনে করি সুষ্ঠু বিনোদন ক্ষেত্র তৈরির মাধ্যমেই দেশের সংস্কৃতির উন্নয়ন বিকাশ সম্ভব। ধন্যবাদ আমার পূর্ববর্তী চেষ্টা নাম্বারকে। আজকের দলগত আলোচনার বিষয়ে আমরা দুটি দিক প্রাধান্য পাচ্ছি, একটা হচ্ছে সুস্থ বিনোদন তৈরি ক্ষেত্র, আর একটা হচ্ছে দেশের সংস্কৃতি। অর্থাৎ সুস্থ বিনোদনের ক্ষেত্র বলতে আমরা বুঝি, সুস্থ বিনোদনের ক্ষেত্র বলতে বুঝি আমরা আমাদের পারিবারিক, সামাজিক এবং ধর্মীয় রীতিনীতি মেনে যেসব আচার অনুষ্ঠান, কালচারাল অনুষ্ঠান, সংস্কৃতি অনুষ্ঠান আমরা পালন করি, অর্থাৎ সেসবই হচ্ছে আমাদের সুস্থ বিনোদন। অর্থাৎ আমাদের পরিবারকে নিয়ে যতটুকু সময় কাটাই কোনো একটা অনুষ্ঠানে, অর্থাৎ এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আমাদের দেশের সংস্কৃতি ফিরিয়ে আনা কি সম্ভব কিনা। তবে দেশের সংস্কৃতি ফিরিয়ে আনা সম্ভব অবশ্যই যদি আমরা আমাদের টিভি বা স্যাটেলাইট চ্যানেলের মধ্যে আমরা ভারতীয় অনেক চ্যানেল আছে সেগুলো দেখা পরিহার করি। কেননা আমরা আমাদের 100% আমাদের মহিলা দর্শকের মধ্যে চিন্তা করলে 60% স্টার জলসা এবং জিটিভি দেখে, যে কারণে আমাদের দেশীয় সংস্কৃতির বিকাশ সম্ভব হচ্ছে না। সো আমাদের দেশীয় সংস্কৃতির বিকাশের জন্য আমাদের অবশ্যই সুস্থ বিনোদন তৈরি করতে হবে এবং সুস্থ বিনোদন তৈরি ক্ষেত্রের মাধ্যমে আমরা আমাদের দেশীয় সংস্কৃতি ফিরে পাবো। আমরা আমাদের যে দেশীয় সংস্কৃতি আমার পূর্ববর্তী চেষ্টা আমরা বলেছি বৈশাখী মেলা বা রবি ঠাকুর বা এগুলো হচ্ছে আমাদের দেশীয় সুস্থ বিনোদনের জন্য একটা সংস্কৃতি এবং আমাদের দেশীয় সংস্কৃতি। এগুলো আজকে আমরা ভুলে যাচ্ছি কেবলমাত্র আমরা বিভিন্ন স্যাটেলাইট চ্যানেল এবং ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম এবং হোয়াটসঅ্যাপে মনোযোগ হয়ে। সো এগুলো আমাদের ব্যবহার করতে হবে ভালো কাজের জন্য এবং অবশিষ্ট সময়গুলো আমাদের সুস্থ বিনোদন তৈরি করার জন্য এবং দেশীয় সংস্কৃতি ফিরিয়ে আনার জন্য আমাদের সুস্থ বিনোদন তৈরি করতে হবে। তো আমার মতে অবশ্যই সুস্থ বিনোদন তৈরি ক্ষেত্রের মাধ্যমে দেশীয় সংস্কৃতি ফিরিয়ে আনা সম্ভব। ধন্যবাদ সবাইকে। ধন্যবাদ সবাইকে আমাকে সুযোগ দেওয়ার জন্য। আজকের টপিক হচ্ছে সুস্থ বিনোদনের মাধ্যমে দেশীয় সংস্কৃতির বিকাশ সম্ভব। দেশীয় সংস্কৃতি বলতে আমরা কি বুঝি? দেশীয় সংস্কৃতি বলতে আমরা সেই সকল সংস্কৃতিকে বুঝি কিংবা সেই সকল জিনিসকে বুঝি যে আমাদের দেশীয় ভোজ্য রীতি, নৃত্য, গান বাজনা এবং আমাদের দেশীয় ঐতিহ্য। আর সুস্থ বিনোদন বলতে আমরা কি বুঝি? সুস্থ বিনোদন বলতে আমরা দেশীয় সাংস্কৃতিক চর্চার মাধ্যমে যেগুলোকে আমরা প্রতিনিয়ত চর্চা করে থাকি সেটাকেই বুঝি।
আমাদের বর্তমান তথ্য প্রযুক্তির যুগে দেশে ছাড়া বাইরের দেশের সাথেও সংযুক্তি এবং যোগাযোগ রাখতে হচ্ছে, যেটার কারণে যেটা আমরা স্যাটেলাইটের সাহায্যে যোগাযোগ রাখতে পারি। স্যাটেলাইট বর্তমান পুরো পৃথিবীটাকে গ্লোবাল ভিলেজে রূপান্তরিত করেছে, যার ফলে বৈদেশিক সংস্কৃতি আমাদের দেশে ছড়িয়ে পড়েছে। বর্তমানে দেখা যায় মানুষ দেশীয় সংস্কৃতির থেকে বৈদেশিক সংস্কৃতির দিকে বেশি জোর দিচ্ছে। তারা বৈদেশিক সংস্কৃতির মধ্যে গান বাজনা, তাদের পোশাক পরিচ্ছদ কিংবা খাদ্য অবস্থা সব কিছুকে তারা ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে পড়ছে, যার ফলে দেশীয় সংস্কৃতির চর্চার কোনো সুযোগই থাকছে না। আমাদের দেশীয় সংস্কৃতির চর্চার মাধ্যমেই দেশীয় সংস্কৃতির চর্চা ও সুস্থ বিনোদনের মাধ্যমেই দেশীয় সংস্কৃতির আবার আগের পরিস্থিতি নিয়ে আসা সম্ভব। সেজন্য আমরা করতে পারি স্যাটেলাইট চ্যানেলকে পরিহার করে দেশীয় গান, দেশীয় নৃত্য, দেশীয় খেলাধুলা এবং আমাদের যে নীতিগুলো থাকে সেগুলো চর্চার মাধ্যমে আমরা মূলত পারি এগুলোকে বলে সুস্থ বিনোদন, আর এগুলোর মাধ্যমে আমরা দেশীয় সংস্কৃতির বিকাশ সম্ভব করতে পারি। ধন্যবাদ সবাইকে। ধন্যবাদ আমার পূর্ববর্তী জ্যেষ্ঠ নাম্বারকে, সে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কিছু কথা বলেছে। এবং আমি প্রথমেই বলতে চাই যে সুস্থ বিনোদন বলতে আমরা কি বুঝি। আমাদের এখানে একটা ভুল ধারণা রয়েছে যে বিনোদন বলতে আমরা শুধুই হাসি তামাশা ইত্যাদি বুঝে থাকি, কিন্তু সুস্থ বিনোদন বলতে আসলে আমরা বুঝি একটা শিশুর সে কবিতা আবৃত্তি করবে, সে হচ্ছে বিশ্ব সাহিত্য কেন্দ্রে বই পড়বে এবং হচ্ছে নৃত্যকলা, তারপরে হচ্ছে উপন্যাসের বই এবং শিশুদের তার বন্ধু সহপাঠীদের সাথে খেলাধুলা করবে ইত্যাদি সামগ্রিক যে বিষয়, সেটাকে আমরা মূলত সুস্থ বিনোদন বলি। কিন্তু বর্তমান সময়ে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে তথ্য প্রযুক্তির ব্যাপক প্রসারের ফলে আমরা হচ্ছে পশ্চিমা সংস্কৃতির সাথে খুবই একটা আমাদের সংযোগ ঘটে যাচ্ছে এবং খুব সহজেই পশ্চিমা সংস্কৃতির যেসব প্রভাব সেগুলো আমাদের তো বিশেষ করে তরুণ এবং যুব সমাজ সেগুলো হচ্ছে না বুঝে, ওই ক্ষতিকর প্রভাবটা না বুঝে তাদেরকে অনুকরণ করা শুরু করেছে। এবং আমরা একটা সময় দেখতাম যে পূর্ববর্তী সময়ের মানুষের, আমাদের পূর্ববর্তী জেনারেশন যারা ছিল তারা হচ্ছে বিকেলের সময় তারা বন্ধুদের সাথে খেলা করতে যেত, কিন্তু বর্তমান সময় ওই খেলাধুলার সময়টা আমরা হচ্ছে মোবাইলে বিভিন্ন ধরনের গেমস লাইক পাবজি, ফ্রি ফায়ার ইত্যাদি সময় ব্যয় করছি, যার ফলে আমাদের এখানে নৈতিকতার একটা সমস্যা হচ্ছে এবং আমাদের যে বন্ধুবান্ধবের সাথে মেলামেশা, কমিউনিকেশন এবং নেতৃত্বের যে গুণাবলী সেটা হচ্ছে আমাদের গড়ে উঠছে না। সুতরাং আমরা এই বিষয়টি দৃশ্যপাত করতে পারি। এছাড়া আমরা আরেকটা জিনিস দেখে থাকবো যে একটা সময় ছিল যখন হুমায়ুন আহমেদের নাটক এবং চলচ্চিত্র এবং ধারাবাহিক নাটকগুলো অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিল। আমরা জানি যে কোথাও কেউ নেই এর বিখ্যাত একটা চরিত্র, ঐতিহাসিক চরিত্র বাকের ভাই, তখন পরিবারের সবাই মিলে ওই বাকের ভাই, কোথাও কেউ নেই, ওই উপন্যাসগুলো এনজয় করতো। কিন্তু বর্তমান সময় আমরা দেখেছি যে ওইগুলো হচ্ছে ডিভাইড হয়ে যাচ্ছে এবং বিশেষ করে পরিবারের সদস্যরা, মা বাবা, তারা আলাদা আলাদাভাবে নিজেদের ফোনে তারা স্টার জলসা এবং নিজেদের ইচ্ছা মতো জিনিসগুলো উপভোগ করছে। সুতরাং আমি আরেকটা জিনিস উল্লেখ করতে চাই যে বর্তমান সময় আমাদের সমাজকে আরেকটা জিনিস গ্রাস করছে, সেটা হচ্ছে টিকটক, লাইকি এবং ভিগো লাইভের মতো জিনিসগুলো, যার ফলে আমাদের সংস্কৃতি তো ধ্বংস হচ্ছেই, পাশাপাশি কিশোর গ্যাং নামে যে একটা টপিক এবং সম্প্রতি আমরা এটাকে খুব উদ্বেগের বিষয় হিসেবে সরকার নিয়েছে। সুতরাং আমরা সেই করগ্লাসে এবং গ্রাসিত হচ্ছে এবং তরুণ সমাজ এটার ক্ষতিকর প্রভাবটা না বুঝেই এবং তার দিকে অগ্রসর হচ্ছে। সুতরাং আমি মনে করি যে যদি আমাদের তরুণ সমাজকে ওই ক্ষতিকর প্রভাব থেকে ফিরিয়ে আনতে হলে আমাদেরকে অবশ্যই পারিবারিক পিতামাতার যে দায়িত্ব, সেটা হচ্ছে পিতামাতাকে আরও সচেতন হতে হবে এবং আমাদের যে দেশীয় সংস্কৃতি যদি আমরা এভাবে চর্চা না করতে থাকি তাহলে দিন দিন আমাদের যে নিজস্বতা, আমাদের যে বিশ্ব দরবারে আমাদের যে নিজস্ব একটা পরিচয় রয়েছে সেটা দিন দিন হারিয়ে যাবে। সুতরাং আমরা এই হারিয়ে যাওয়াটাকে, আমাদের ঐতিহ্যটাকে ধরে রাখতে আমাদের উচিত দেশীয় সংস্কৃতি এবং সুস্থ বিনোদনের মাধ্যম তৈরি করা। এবং এই ক্ষেত্রে আমি মনে করি যে পরিবার এবং শিক্ষক, বন্ধুবান্ধবের সকলে সম্মিলিত প্রয়াসের মাধ্যমে আমরা এই ক্ষতিকর দিকটাকে বেরিয়ে আসতে পারি। ধন্যবাদ সবাইকে। ধন্যবাদ আমার পূর্ববর্তী চেস নাম্বারকে তার মূল্যবান বক্তব্য প্রদান করার জন্য। আমি তার সাথে আরেকটু যোগ করতে চাই। আমরা যদি আজকে টপিক নিয়ে আলোচনা করতে চাই তাহলে প্রথমেই যে বিষয়টা আছে, আমরা হচ্ছি বাঙালি জাতি, তাই আমাদের নিজস্ব কিছু সংস্কৃতি আছে এবং থাকবে, এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু আমরা আজকে আমাদের সংস্কৃতি থেকে কতটুকু বেরিয়ে যাচ্ছে শুধুমাত্র এই বিদেশি কিছু চ্যানেল, বিদেশি কিছু সংস্কৃতির কারণে, যেমন ভারতীয় কিছু সংস্কৃতি, পশ্চিমা সংস্কৃতি, এইসবের কারণে। প্রথমে আমি যদি ভারতীয় কিছু সংস্কৃতির কথা উল্লেখ করি তবে আমাদের সামনে প্রথমে আসবে ভারতীয় কিছু চ্যানেল, যেগুলোতে প্রতিনিয়ত কি শিক্ষা দেওয়া হয়। প্রতিনিয়ত শিক্ষা দেওয়া হয় কিভাবে একজনের সংসার ভাঙা যায়, কিভাবে একজনের স্বামী অন্যজন নিয়ে যাবে, এইসব কিছু। আর এইসব কিছু আজকে আমাদের বাঙালির মাঝেও প্রভাব পড়ছে, যেগুলো আমরা খুব প্রতিদিন আমাদের সংবাদপত্র বা নিউজ চ্যানেলগুলো দেখলেই বুঝতে পারি। এছাড়া যদি আমি আবার পশ্চিমা সংস্কৃতি সম্পর্কে বলতে চাই তবে এইগুলো আমাদের বর্তমান ইয়াং জেনারেশনকে সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত করছে। যেমন আজকে আমরা যদি তাকাই, আমাদের মেয়েদের
মেয়েদের যে চালচলনের দিকে একসময় আমাদের দেশে খুব ভালোভাবে মেয়েদেরকে মানে চলাচল করতো বা করতো, চলাফেরা করতো এবং মানুষ খুব সম্মান করতো। কিন্তু এখনকার দিনে আমরা যদি দেখি তবে এই পশ্চিমা কিছু সংস্কৃতির কারণে আমাদের মেয়েদের মধ্যে অনেক অধঃপতন হয়েছে। এগুলো আমরা বাইরে একটু তাকালে দেখতে পাই। এছাড়া আমাদের মধ্যে আরও অনেক ধরনের সমস্যা আছে, শুধু এই কিছু সংস্কৃতির কারণে। এইগুলো শুধু আমাদের দোষ না, এগুলো আমাদের কিছু চ্যানেল আছে বা এই ধরনের কিছু সমস্যা আছে, এইগুলোর কারণে আমাদের মাঝে এই সমস্যাটা তৈরি হচ্ছে। তাই আমি বলবো যে আমাদের সরকারের উচিত এইসব বিষয়ে একটু সাবধানতা অবলম্বন করা এবং আমাদের চ্যানেলগুলোর উচিত যে আমাদের দেশীয় সংস্কৃতির প্রতি বেশি মনোযোগ প্রদান করা। ধন্যবাদ। পূর্ববর্তী চেষ্টা নাম্বারদের। আজকের দলগত আলোচনার মূল বিষয় হচ্ছে সুস্থ সংস্কৃতি ক্ষেত্র তৈরির মাধ্যমে, সুস্থ বিনোদনের ক্ষেত্র তৈরির মাধ্যমে দেশীয় সংস্কৃতির বিকাশ সম্ভব। এখানে যে দুটি শব্দ প্রাধান্য পাচ্ছে সেটি হচ্ছে সুস্থ বিনোদন এবং আরেকটি হচ্ছে সংস্কৃতি। সংস্কৃতি বলতে আমরা কী বুঝি? আমাদের সামগ্রিক জীবনটাই হচ্ছে সংস্কৃতি। আমাদের রীতিনীতি, আমাদের আচার আচরণ, আমাদের ফ্যামিলি কালচার, আমাদের চালচলন কেমন হবে, পুরোটাই হচ্ছে আসলে আমাদের ধর্ম, পুরোটাই হচ্ছে আসলে সংস্কৃতির মধ্যে পড়ে। তো সুস্থ বিনোদন বলতে আমরা কী বুঝি? যে বিনোদনের মাধ্যমে আমরা মস্তিষ্কে ইতিবাচক প্রভাব পড়ে এবং আমরা আমাদের বিনোদনের খোরাকটা পূরণ করতে পারি, সেটা হচ্ছে সুস্থ বিনোদন। আমার পরবর্তী চেষ্টা আমার বলে গেলেন যে ফেসবুক, স্টার জলসা কিংবা স্যাটেলাইট চ্যানেলের বিভিন্ন নেতিবাচক কথাবার্তা। তো আমি এখানে বলতে চাই ফেসবুককে আপনি বাদ দিতে পারবেন না, কারণ এটা আমাদের কমিউনিকেশনের জন্য অপরিহার্য। তো আপনি এখন বিভিন্ন পড়াশোনার কাজে আপনি হয়তো স্কুল কলেজে যেতে পারলেন না, তো আপনি কী করবেন? আমরা ফেসবুকের মাধ্যমে বিভিন্ন হোমওয়ার্ক, বিভিন্ন ইনফরমেশন বা আরও নানাভাবে উপকৃত হতে পারছি। ফেসবুকে যে সব কন্টেন্ট খারাপ তা কিন্তু না। আমরা ফেসবুককে কাজে লেগে আমাদের সংস্কৃতিকে বিকাশ করতে পারি, আমাদের নিজস্ব সংস্কৃতিকে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দিতে পারি, কারণ এটা একটা গ্লোবাল প্ল্যাটফর্ম যেখানে আমরা নিজেকে উপস্থাপন করতে পারি। আবার অনেকে বললেন যে লাইকি, ভিগো, টিকটক এদের নেতিবাচক কথাবার্তা, কিন্তু আমরা এগুলোকে ভালো কাজে ব্যবহার করতে পারি। কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি যে সেগুলো ইতিবাচকের চেয়ে নেতিবাচক ভূমিকাই বেশি। তো বাংলাদেশ সরকার সম্প্রতি হয়তো পাবজি, ফ্রি ফায়ার কিংবা টিকটক, লাইকের মতো ক্ষতিকর অ্যাপ বন্ধের নির্দেশনা দিয়েছে, সেটাকে আমরা খুবই সাধুবাদ জানাই। তো ভারতীয় সিরিয়ালগুলোতে আসলে কি শেখানো হচ্ছে আমার পরবর্তী চেষ্টা আমার বললেন যে কীভাবে বিবাহ ভাঙা যায়, কীভাবে এক্সট্রা ম্যারিটাল অ্যাফেয়ার্স যেটা সবচেয়ে বেশি প্রাধান্য পায়, এটা দেখে আসলে মানুষ হচ্ছে অনুকরণ প্রিয়। তো আমাদেরকে অনুকরণপ্রিয়তা পরিহার করতে হবে। আমরা দেখতে থাকবো যে ইন্ডিয়ান বিভিন্ন চ্যানেলের অনুষ্ঠানের আলোকে বাংলাদেশেও বিভিন্ন চ্যানেলের অনুষ্ঠান হচ্ছে, নাটক, সিনেমা এগুলো তৈরি করা হচ্ছে। তো আমরা অনুকরণ কেন করবো? আমাদের তো নিজস্ব একটা সংস্কৃতি আছে। আমরা হুমায়ুন আহমেদের বিখ্যাত নাটক বহুব্রীহি কিংবা কোথাও কেউ নেই, এ ধরনের নাটকের দিকে আমরা যদি আলোকপাত করি, সেখানে ভাষাগত যে দিকটা আছে, তারপর অভিনয় গুণাগুণ সবগুলোই বর্তমান নাটকের চেয়ে আমি মনে করি বেস্ট। বর্তমান নাটকে আমরা কি দেখতে পাই? ভাষার একটা বিকৃতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে। তো ভাষা জাতির মূল, ভাষার জন্য আমরা প্রাণ দিয়েছি। ভাষা পরিবর্তন হবে স্বাভাবিক, কিন্তু সেটা এভাবে বিকৃত হয়ে যাবে সেটা তো আমরা আশা করতে পারি না। তাই আমরা বলতে পারি যে সুস্থ বিনোদন ক্ষেত্র তৈরির মাধ্যমে দেশের সংস্কৃতির বিকাশ সম্ভব। ধন্যবাদ সবাইকে। ওকে, থ্যাংক ইউ। আমরা এখন ইংলিশ যে আমাদের এক্সারসাইজ, সেই এক্সারসাইজে যাব। টপিক ইজ জেনারেশন গ্যাপ ইজ only a term, is not affecting society and culture. Anyone can start. Anybody? Assalamu alaikum, Honorable GTO sir and my group members. Today our group discussion topic is generation gap is only a term. It is not affecting our society and culture. If we analyze this topic, we can find two questions. The first one is what is generation gap, and the second one is it affecting our society and culture or not. Generation gap is the difference between belief, thought and perceptions among the group of two different generations. In generation gap, people of two different generation holds two different opinion of the same concept. Now the second question, is it affecting our society and culture? I think it is affecting our society. For example, if someone is not agreeing with our topic, obviously it will create a conflict between us.
we can see sometimes generation gap creates disrespect towards our parents, which is creating distance among children and parents. Again, generation gap may occur in school, college, family, different places. So we can see that school, college, and family are part of our society. When it affects them, so it is directly or indirectly affecting our society and culture. So at last I want to say it is not only a term, but also it is affecting our society and culture. Thank you. Okay, just number 11. What's your opinion about this topic? Well, about this topic, I think that generational gap is only a term and it is not affecting the society, because generation gap means the two different kinds of mentality. Like if I tell that my parent generation and my generation is different, it's a continuous process, and as the time goes on, the generation gap will keep it follow, and that should not be affecting the society, because in the generation gap, as it is a continuous process, the parents are teaching their children what they were and how they lived, and they upgrade their children, and it also means that the older generation upgrades the present generation. Well, it should not be affecting the society, because the society is where we live in. It is not another thing. That thing is disrupted by the other societies, and if we precise it, then we will think that the society is only can be changed by the other societies' main things. Like if our Bangladeshi culture is disrupted by the other country's culture, and that's when the society is damaged. But generation gap is not the main cause, because it's a flowing thing and it will goes on, and the parents will teach their present generation, and they will maintain the society. So I tell that the generational gap is only a term and it does not affect the society. Thanks to all. Thanks to my previous guest member for your wonderful discussion. Today our topic is only generation gap is only a term that is affecting our society and culture. So the first question here is, what is generation gap, and second one, is it affecting our society and culture or not? My previous guest member also said what is generation gap. I want to add something here. This is a chasm which improve or decrease, or it also create difference or in attitude and behavior from between two generation. One is older generation and one is present or current generation. Actually it is a problem here, because when a generation is upgraded, the later one or the older one is feel like helpless, and they feel also that they cannot go with them, and this create a massive causeful place or causeful situation to all of the society. And it is affecting our society, in my opinion, because if I give an example from me, because if I am a person in my family, I have also my parents and my grandparents, and my opinion is not exactly same with my grandparents, and also and if I go furthermore, my opinion will be not exactly same to my sons and daughters, and it is a normal scenario, because how time is going on, we are developing and our technology is also going up, and that's why by influences of technology and other cultures is creating a gap between two generation of older and new generation. And
if we want, because as it is a problem, we need to solve this up. Okay, that's all from me. Thank you. Thanks to my previous chest number, here from our group discussion topics tells about that the generation gap is only a term, is not affecting the culture and the society. I'm badly disagree with with our topic, because I want to say that once William Somerset tells that all change utterly, a terrible beauty is born. And here standing at the 21st century, you can easily observing the terrible beauty everywhere. And here I gonna in the comparison with my parents or my grandfather's generation to my generation. Here I want to, for my easy and comfortable discussion, I want to separate my topic in the culture and the society. And first of all, my society, I want to find out 3 points in my society. First of all, the way of entertainment, and the second one is that the education system, and third one is that the language or the communication skills or communication style. And firstly, I can tell that the education system is changed, whereas our parents or our grandfather was going to theater or movies or cinema halls to enjoy movies or theaters, and they also indulge themselves in library, or they study books, newspapers, whereas our generation is badly affected, or our generation is badly interested in the social medias. They are like to scrolling in mobile phones, and their habits of everything is changed. And then our language style or the communication skills is also changed, whereas we can see that our parents are behavior or deal with the society in an Bengali accent, or his language was quite decent, whereas our the young generation is using slangs, or they are using modernized language like their bro, yep, and etc. And anotherly, finally, I can tell that the education system is always changed, because the technology or our modern era is changed. So education system is one of them, and they should be also changed. And whereas our parents our grandfathers who are taking education in a British style or an accent or an ancient style, they are standard of British, and we are learning education system. We are in the education system where is the GPA plus, or the highest mark, or admission to high class or admission to high university is the main priority. So I want to say that it shows out the clear difference. And then I want to go to the culture, and culture is the vast term, and it belongs to our life itself. And everything that we are doing is according to our culture, that we are wearing our attire. Our attire is totally different from our grandfathers and our parents, and our language style is also, I have mentioned that. And our culture is mostly affected by the generation gap, because the culture is flowed by the technology, by the surroundings of it. And at the last, in my summarization, I can tell that I want to raise my voice about against the topic that tells that education generation gap is only a term, is not affecting the society and the culture. Thanks. Okay, Mr. Masood, say something. Thank you, GTO sir, and my previous customer for his good discussion. Firstly, we have to focus on what is generation gap. Generation gap is mainly the difference between thoughts, taste, and overall appearance between two generation, like younger generation, older generation. I appreciate how he described the overall condition, and I just loved it when he said that the differences between our generation and our grandparents' generation. Yeah, obviously, but we have to remind that and keep it in mind that as we are younger now, after some years or as the time passes, we would someday be grandparents, and we would also have our grandchild. As our grandparents are always not grandparents, they are also child and younger generation. So if we classify this term generation gap in general classification, so we can say that generation gap can affect our society and culture. But if we think deeply about it, then we can say that generation gap is not affecting our society and culture.
the thing that is affecting our society and culture is that our mentality and perspective towards life. Generation gap. If we focus on any organization, there would be senior persons and junior person. So there must be differences between their thoughts and opinions. But what we can do that we can learn something from our senior persons and our senior fellows, and they can also learn something from us. So by this we can reduce the conflicts between generation gap, and both of these two generation can share and learn something from the other generation. And if we focus on the effects of generation gap, then we can follow that there is some conflicts between their thoughts and their opinions. So some younger generation fellows are disagree with the opinion of their older generation, and older generation can't take it easy that their younger generation is dominating them. So generation gap can be reduced. The effects on generation gap can be reduced by our education, our perspective of life, and our overall appearance. So generation gap, if we classify this term in general, then we can say that generation gap is affecting. But if we go deeply through it, then we can see that generation gap is not the thing that is affecting our culture and society. That's all about my opinion. Mr. Mustafiz, just number 28. Thank you, my previous guest member, for his very important theories against the today's topic. And if I want to bring it a reminder in front of everyone about our new topic, that generation gap is only a term and it is not affecting our society and culture. My previous guest member was going to a right way, and he was just sharing my emotions that I was thinking by sitting here, but he didn't complete it actually a nice way. So I want to add something with him, and that is that actually if I break it, that generation gap, actually I think that if I want to define it, that generation gap, will the generation gap remain every time in future? Will it also remain the same as the generation gap was before? Will it remain in future also? I think no. Actually, generation will remain forever, but generation gap will not remain forever, and that is the main thing. Just we have to say. And actually, we will also be older in future. We will also be the grandparents. We will also be father, and from the very beginning of the 21st century, the generation gap is still at this time, as our parents have the same time of thinkings that they had learned from their grandparents they have, but when someday they will not remain. Just we will be the beholder of our new generation. We will be the knowledge bearer of a new generation, and we will understand what we have to do for them, and they will also be father at next time. So I think after 2050, the generation gap will be something like this will not exist. The generation will exist forever, but generation gap will not exist. So I am totally just, but some effect will always remain. Some parents also not will in future. The generation gap will just run with the flow of the science, that is still running with the flow of science. Then they will think their perceptions or for their child or their even the society. Every members of the society will understand what is the thinking of the every members, the new members of the society. So this will not remain, but partially it can affect in something. They will want to teach their new generation. They will, but so I want to go with our topic that generation gap is just only a term. It will not affect to our society and culture, and that's all against my opinion. Thank you. Okay, thank you.